abato mpeso so deputy minister Rose na wode ato dwa se Ghana for ye mo ye ballot ye na ye henham ye mie yani sakoba se nana do de ne sakohye emra na se na okosan na nya ba ye mra ene komfita ekum okototo amana so ne bi ne bekuyen sanse America se America man UK man ni jama man no obo trimu po se ye nya je mra wetuma wo mu mfi ye biem wo mu fa ye nya Ford enye gaba entiaba sadia ene asam na ato yen ono ye nua Emmanuel kwakwa ansa ne boss ankomo yi Obisamia personally na menim said there will be ramifications from the passage of this bill. Menim said majority of Ghanaians per se yen pass bill. Okay, because you can't gay ni lesbian na alien to our culture. All cultures of Ghana. So we Ghanaians wanted us to pass. But then we should also know say baby you support free bano. Those people they accept those cultures. Okay. Na uko bi hwa kwasre na de won say the culture na de mempe. At least there was always bound to be a reaction from them. Menye enhu statement finance for the buyer, but na media menim say they too Uganda for munya sanctions from US and UK and other advanced countries. So, to the extent that some members of parliament's visas were revoked. Everyone was supposed to reapply again. I knew that was going to happen to Ghana. So it's a consequence of our actions. So I haven't read the statement from the Minister of Finance, but it is what it is. I was saying, we should embrace ourselves for worse things to happen. It's true. We get a lot of support from the US, from the UK, other European nations. Now say, omuni pabaha. Na so omo ye gay no seven producer. Omo ye gay no omo baha na se omo ye indulge in gay things. Omo be in prison omo for 3 years. So okay. Yet is sad ya yet wana ye ma mwan bano. Ene ya say it is sad ya ma mwan mabium. Mo ndi mo ho monya de mo pe no. Yenso ye die ho ye bebo omo pe yasem. Mo de mo pe yasem. So that is how I view it. But I just hope that it doesn't come to that. Because a basana Ghana be bre papa. Because as we stand now, we are in financial crisis. You hear IMF, you hear World Bank, you hear USA, you hear UK, you hear France, Germany, wine. But if all of them gang up and they want to punish us for the passage of this bill, me and you, we are all in trouble. Maybe the best thing is for us to go back to get together and maybe repeal the law as soon as possible. Otherwise, the ramifications may be too much for all of us to bear. Enti abusafo eni amoti ye Honorable 7 Pambin na owie yo wasa kire mu biem se owie a sa atrumu ntokura no enye sa afei na abawo ewo ho dadaada ade abeka ho an se yesi se ye hunu se wo ye bia ye do bakwa akotumo te sa de a enye ntumu na abeka ho a amanfo ye dadaada kura. From this point of view, se na ye wo ye cultures amamre and our laws na so even our laws before the passage of this bill did not allow gay and lesbianism, and we were fine, isn't it? And and the only addition is a punishment for those who indulge in this gay thing. Now they should say be a gay, okay, or a gay, yeah who say or a gay, yeah co punish yeah the now prisons. Look at the nature of our prisons. It's choked, always overpopulated. Na nipa no koho, na se or ko preach gay no ho. What do you think will happen? Obetimi a winning souls ho. Me man kwa na ti cells no. Okay, and sebiu anything could happen. We are told that it even happens there. Nipa no kwa, we don't know. Obetimi a preach gay no ama na tena bi mo ama omo accept it. You get it? So we also have to measure it against the consequence of what the international community will do. By this, Honorable, very straightforward question. Are you also by this saying, say, my president, and finance me, president, and I don't want to speak for the president. President, ahum bibia,
given his age and his level of experience and exposure. Well, whom BPR, and I mean, him say he's going to engage. He's going to engage this international community before he does the needful. So me Jidi say on him the air mayen, the ebe boyen. So Shana moya on assente. So Shana say ebe boya or be assente. That's how I feel. Because law now ye pass you know. We gauged the mood of our constituents because almost per se ye and ye. So see I'll be about okay, my ye saying soon I be ye more economy no ye money ye we are withdrawing. Some be wo yen fimo. We need to gauge all of this. Now the president in his own wisdom will decide whether obey a sentinel. Me mean to me say be on assent and answer more outsent. Maybe ya pass a bill now president. The obey no onye. Enti emrano wo de jani na wo de ama na do dan kwa Akufo-Addo obesan ya won san on san e wono anasem honorable Stephen Pambin Jalula ya wo MP Prove West outside deputy minister Roads and Highways and abusa format and canon yeda so wo abusa for trumuntu ene nsam ahodo a kokoko so free bra mrahye eko trans tumu se he said ayachiwade o Ghana hanom no na founder and leader Emma Seventh-day Theocratic World Congregation Apostle Cardinal E.H. Agbalenyo and abusa forward to just say wo tete se nanado eye pele bia na nanado a ye na dwe se won kosan a ono de beko Supreme Court na asya nanado se on kosan wodi to dwara na asware no eye biblical year a new year and oja we so a odi we eto dwa esa asana ba ya fa shebrem asana ba ifa ya fa shebrem so free afia ye 20 2000 ni afia se board dey go se bibi sa ebe koso ajo kata bebre na say ya aye per January e bo hold up ye wa ifa that time se ko koya ni eso ampa ene speaker of the parliament baby any Ghana parliament wa je to me say to mo no Ghana electuade so ba se be na bill no ele ma ye ni achi pa ba ye ni be jabro so ma pe ni siri sa to asia ese adandi ye me bata ya go go in balance ko ase what enye ko bi o e be se na be na e be se to white ila dom se Ghana di ko but so aja to me dia ye be say red as a black ya car ya go even balance e ma na hu se so e se ko ko any friend and no dey na e be that go se Ghana di na e di any and friends that of years dey go ko e dey no botin so ma penny and friends say afia ye ni ska club e ni kwaro be dey ni ama ya ko yin fa school talk so my friend trigger na for the India what go inside there I say I was sit down and go to me there was something to me after marriage to me so my friend need to AC Ghana what to me the AC and this ya Ghana and bene akano and no dey say for your my ya na sawo ya for na mo se dey ni empo professor ba Gajepo. You must say, you are me, doctor. You are power any money. So a man no more. A man will know about a war. You must have. If you got a democratic thing, you have to add it. You have promoted the democratic governor. No, they were lawful, they were lawful, and never right. And for Masaki, they are lawful, never right. Abusafo ani a moti ye founder and leader Emma Seventh-day Theocratic World Congregation Apostle Cardinal E.H. Agbalenyo ena wakasen yeda so ewo sabe trumuntu a ekoso no mu ensema epiepie mu ben nene omanya so ye ahwe esikasem so de aba betudwa se sa trumuntu na yakwaje atumu se ebe ya chiwade na be wuruka se mo Ghana ha uye bia ye nche nkotumo no
omo ka kire na nado se be ya ma on sign no ne kire ya on di fe emfa kwa kire kakra o masem nyina ne se America ma na sori atia de ye no mani nye ho UK ma na so mani nye de ye ne ho Germany ma na so mani nye ho ama mebre so mani nye ho de ye no enna yesu yekopa mu afiri sa ma we ho edisabase na nado de ne signature na sha asesi ye ya ene bibie no aye pa ye benya wo ede asam kese pa na beba enti abusafo ye ko ahoma ne so na ye ne eye Reverend Ransford Asante akwa kodi nkomo na sa no yentie enia abusafo ye ne kumasefo bi ebo ye omoka kire ye de kire be kan se yan pesa na ado be dia tu na wan ko sa di e bi se na na no yin na papa se bi an ka se me ba be fa no tu ye si a wonye de nti ase e ma me nti sere wa de se wa de ma na ho de na kudro se wonye de onyi ntu e bi se yan pesa de be ba o ma re ni ge ko bi ye bi se ye hwe o ma be di su ni na obi e no ye de o je sa di ni tu nti ni kwa se president a o ti ji a o ye leader de ni kwa sa wo di tu mo don sa ko se san ka te ya if the even ka bible ka de e ka se tia nti ka ka be kan se no mo anya ntu ye pese de be ba if the wa ga yan ku be ma no obi da de se nya logic if the bible ka wo find that botan so shape so pan so shape the pan so that so sa so na ni pa so pan de be ma pan so de e da oba ye no so meti ma kan ye mind penin say yes so wanye ntum na wata Ghana ye ho kire me kom di ya Ghana ko ye penisa e me kom ni ye me ho se yan so ye ya rather than so ko jisika e won ko farm ha so de Ghana ko ye be ye di ye be se tani ye se slim di ye se e musu di so do mu gomoria man ye ya e de bu kuhie e ba wo so o so re no ye mpese musu ni bi o Ghana se ye Awurade meta yo so so do mu gomoria no eti ye mpese di lesbianism dia eti e so man pe ni ma ne nyema na so waje bi de nyema kwata Achia Mountains adadua na ye bi die mu ntuo ni ya pass na gu no so eti ye mpe bibia ma ne ko de na kom ne ye sere no na ye ti akom de dada the Bible akasa fa ho say gay ni lesbian. The Bible akasa fa ho dia. There's no right say nowadays say why you be jitu say you might be an lesbian. You need a say ho che ya na ya ma ho che na be so. E ye adwuma dia ni ma be ko ya no. Gay ni lesbian dia mu. Ma o ha o say. Bemo enti abusafo se de Ghana fo bi a ewo kumase ha o ma kire o ma dwere e de afa trumuntu nsansama e koso ne ho ye kwa ahoma no so ne Reverend Ransford Asante akodi nkomo so for penia ono na oda Church of God no Church of Good Shepherd ano e wo North Central so bantema yen ko na en nkodi nkomo nyamni pa Asante wotimi ka memo adwo de ba Promise TV any Promise Radio so nyina wo kumase adum yo nyamni pa timen ka yo yeda se papa we de nanu amrase bedwafo koji tu mo se abeye chiwade wo Ghana ha se obi beye ntrumuntu ene ema ne ma be ware ne sa ne ma nyina no kasa bebre na eba ho enne finance ministry na mu de abetu dwase mana nado ensan sesi ye wontwentwa ne na ase osan sesi ye ya emua ewo se America for ni UK for ni German for the man no ebete kama esa ye ho be kire yen wararoma bibi se no motia muhu ne sai makoma ye mo sai mentia wa ko mentia wa tifo ne fa su da mo twize na nsem we de enti finance minister pastor trese o mai am robbery ana se meka eye bonia ye tuha ye di bi ni ko siasi na ekobase ya ke computer tia mo abi ye ko dina se no mu skenti o no mbo ani kase telephone ni kuni bia e komba di en mai kuni ya se je mi di no ba haya onse Ghana nkasa no kapa nya tumdoso o we ye nya tumfo asemi ye ba ye wo hwe de da o ma ya fa ho ene o mampani enfrini e bi etwa no ene ono de ntimi si ni pi se gay no di tu ana so onye ntum
ɛna obi kan sɛ ɔno deɛ wɔn mpene so ebi so a yɛnyɛ mmara ne yɛmfa si kwa no ɔho ne yɛsan firi ho a yɛsan bɔ nti ɔma wei no ankasa no ɛmu nipa ɛho ahomete so na me deɛ mabiɛ me sɛ yɛatena se a yɛho de deɛ abɔ ho dawuro ama amanfoɔ ayɛ yɛafrɛfrɛ ahemfo yɛafrɛ asɔfoɔ obiara sɛ yɛmmerɛ mu yɛamammerɛ mu yɛkyi yɛmpɛ ɛyɛ musisɛm na obiara kɔkɔ Sodom and Gomorrah ɛne ade nyinaa de aba but ɛne ɛkɔba ase yɛse yɛayɛ mmerɛ yi ɛdeɛ yɛsa nam ho ba mede madweyɛ me sɛ sɛ mahyɛ badwafoɔ ayɛ mmara aborɔfo no deɛ ɔmontumi nka nkyerɛ sɛ mo na mode sika berɛ yɛn ɛne yɛde yɛ ma nti adeɛ a mompɛ no ɛnam sika yɛde bɛma mɔden kyenkyena a wonyɛ deɛ yɛpɛ wokɔbrɛni kom no akɔware mmienu a sɛ yɛde wotu afiase o na yɛnti bɛbɛgyina waka kyerɛ m sɛ mo sisa mmara na mo wale mmienu bere a mo yɛ yi ana na ne nyinaa ne sɛ ɔwɔ atwa mpoa no na ɔde ɔma ni aka kyerɛ no sɛ yɛwɔ ɔman mu a ɛtiribi adane amanyɔsɛm yɛne yɛteɛ ma no ɛne yɛbɛtumi agye toɔ wɔ hɔ yɛde ayɛyɛ man ɛtoɔ ba a yɛte aban no ɔnyɛ yɛnyi sika ne ɛmfa mu a yɛse yɛho kyerɛ ɛti sɛ ɔho kyerɛ no obi de sika bɛbrɛ ɔde a ɛne yɛsɛ de sɛ wo nsa hyɛ obi anim ɛmpa na pampam ɛti sɛ yɛmpɛ sɛ kɔm bɛde yɛn deɛ a yɛnyi ntom sɛ aborɔfo no na ɔmode sika yɛ ɔmo man yɛnso yɛnyi sika ne ɛmfa nyɛ man ne ɛyɛ man yɛ obi ntim bɛgyina ɛkɔn sɛ deɛ me wo mpɛ de kyenkyina yɛ enti nyame nipa wohwɛ deɛ wɔn mo keka yi ne deɛ ɛkokɔ yi a ɔmampani obɛnya akokoduro asan adeɛ yi menye ni deɛ fifiri bɛyi deɛ na finance ministry na ɛbɛka asɛm wɔ yi a ɔmo so ɔmo de sika ɛba menye ni sɛ ɛbɛtumi abansɛ fi sɛ ɔmo hyɛ mmerɛ wei de aba ɛna wɔhwɛ mu yie ansa na ɔde ne nsa bɛhyɛ ase a ɛna wɔyi sei ɛna meka Ghana yɛnya atom no ɛne ɛbɛn na aberanteɛ de ade ne kɔɔ parliament wɔ no ne yɛfa asɔfoɔ ne ahemfo no monka kyerɛm sɛ ho nya munyae yɛntena hɔ saa yɛafrɛ sika ayɛ symposium ahodoɔ lectures ahodoɔ agye adwenkyerɛ na afei ɔma wie adubade kora ɛse speaker te aduam no sɛ yɛkɔ a woyɛ obi no sɛ ɔnte ase a anaa yɛbisa mmara no a pɛ sɛ yɛdi nnipa ho agorɔ na nkurɔfoɔ si te bom ti mahyɛ badwafoɔ bebree mpena deɛ yɛsunso ɔmo suro ɔmo ntimi nyɛ aba bɛka kyɛm sɛ sɛbi ɔmo yɛ bi obi paase comment kakrakra na yɛde aba na yɛde yɛ ama no nsɛm afei mmara no kɔba wie a na ɔma mpɛne de ne sɛ bɛhyɛ ase a baabi ɔmo ne nam ɔmo de kɔ nyame nipa na ɛba sɛ a asɔfoɔ ne akristofoɔ nkramofoɔ mo nyinaa mo mpene so mo bɛyɛ biribi ama ɔmampani ahu sɛ mo so mo support no nti wɔn kɔ so nsan ana yɛn nyinaa bɛtratra hɔ sɛ yaa ne yɛgya abɔ ɔmampani so ayi mi wura nansi akora no te sɛ ɛkɔ ayi a ɔmo de ba sɛ ɔmo aka kyerɛ ne sɛ ɔbɛsan ɔmo mu yi ansa na wasa nyinaa mpo ɛne bi mmerɛ yɛ ba ɔmo pere soɔ na nyatom na ɛwɔ mu no ɛne yɛntumi nyatom na ɛwɔ mu ɛne yɛni abere gay ɛne lesbianism ne ho amane so milia yɛmi sɛ ho tete ɛyɛ bɔne ampa pade yɛde sɛ ho na anwummere sɛ enti yɛnam kwan ho a yɛnsu adane kɔɔ yɛnam kwan ho a yɛnsa ase sɛ no saa ahoɔden no ɛde yɛ saa mmara wei mmarahyɛ badwafoɔ no ɔmogu mmarahyɛ badwafie hɔ no a ɔmpɛ sɛ ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo dwene Ghana ho na Ghana yɛyɛ a Ghana bɛbɔ no nature no a yɛsɛ no no ɛmu deɛ na nyambubɔko ɛyɛ asɛm na hyɛ badwafoɔ no afɛ excavated ɛde ama nkurɔfoɔ a ɔmo sɛ yɛn sɛ atotu yɛn kwa yɛ gu no a ɛbɛyɛ kakra bi aha bɛda ne kyerɛ no ana nti na Nana Addo kaa sɛ ɔma galamsey ɛnkɔsoɔ no saa mmarahyɛ badwafoɔ kora yɛgyinagyinadi akyi ama na yɛsɛ yɛn sɛ aso 5-10 years to come hen ye bedra didi obi ye ni gay a so no so opɛ abrabɔbɔ ne wabɔ sabe ne to sai na odade mu ohura mane so no bɛbrɛ ɛso hwahode ebi ewurawura mu na atom no ɛde te o ma wesi mu ɛno na ɛbɔ gana nyame nipa yɛbɛda ase na ɛde wasi ɛbrɛ ne nti yɛbɛkɔ so adi ho nkɔmmɔ daakye bia yɛne Reverend Rasford Asante ɛna di nkɔmmɔ yi head pastor Church of God Shepherd North Central so Bantama ena busafo wakasa afa ho yi yɛda so a wodrumuntu na mu na uko ahafo mantemu a deputy regional chief imam ene ye Ahmed Muhammad ene wode ato dwa semra hye bedwafo asusu se obi ye drumuntu a na so twen no
anya hwe kra no asua kra no mfinhia miensa adɔso kra no mfinhia num yɛmfa no nkotuma wɔn de wɔka ne pense asua enkabe nipa kra no yɛn hyɛ ne homa na yɛn koni mfiri wiase kra de friend poto kasem say death by hanging. The Yakupon si pen as a son of boy on a nim de Ayama non qua. Enter no born na Adam, a boy and a how a mass and a year or man a member, one memon or bought a manqua, or boy both say young warrior name for walk on Corada and not a viase and yastanapa. Adentina gay. A binum cra, a chakra, His Excellency, meaning say, or the Shebasha say. Ade a big haram because idea I didn't know make Kaseɛ ever break or mine or more practice Sabiano. Look, they are suffering this world, especially Ghana. Yes, cocaine, yempe. The government is making every effort to trash it away. Galamsey and yet government is making all effort to stop it. Samson gay swa MPs Adiatu say Enyema so far as Nyamese Enyan. Wallahi, they should strive. Andy Wajuma enter a Mansanian say, or be young handle cry, they shouldn't give him 3 years in sentence. Or be practice be me one of the Council of Elders to the presidency, and Kamosu say, His Excellency, me papa, me offer, Nana Akufado, and Ka, Yen San self, or be a best Sabiano, any parliamentary, young hang on your pro, Konyamichi, Yamempe. Abusia ani amuti ye owura Ahmed Muhammad have original deputy chief imam na waka saying trumuntuna na ene yeguso ayede ho Kaseɛ ba san say de nam ho apaso ani obofo no enti Kaseɛ a anwumere ato ne din de Kaseɛ according to trumuntu ene de bramuhin Bishop Dr. Stephen Osu Ajeman ono say founder and leader Emma Apostles Pentecostal Ministry sorry international account e watachiman ye wo Bono is region ono so de atudwa se ma wo bi nkogire ba bi nkoka se wo be yetrumuntu na ye se ya kye ne ye kogele na ye tietia ne fa ahodie so e na wo ne fa ahodie se wo se to ye trumuntu ne nkro ne ba wo so bi kasa mon ka che se wa bodam na wo se ye nyina no ye di pressure si na do so pa na ni kyerɛ ya wo san na ebeye mra adeba afara na fiase na se na be shemi for minnie bia ne bi mania won na wa asema that se bia media mi nya so mfa so enti se o mind bit mission o mind be ya di we ne mo sika na ye mo awa there say yeah e na mo be wa o no o na o de o share to ye so o ne se sa mo fo enya ni tv ni nya sa je na e ba ni ta e be kai kwa ya asa be fa man ya na dia because o man bia na dia ma to me into bi mu na dia na ma to me a o to me fa kwan bia za to me ni feelings you could need keke o se sa wuti keke na kwa dia ye se za amra na pa na mo se be to me as to mama na jina dia dia o bi o no ka se o no na right enti dia de kokko right no me right we get no right and no right listen I didn't tell you kokko na is here to say say o man panyin no mu be na tia to say me so mo sa na na ko pete you is at on fuafu a we be the say on fuafu aka be se so me na ne brass o fi akonya no so is have a position no so na no so bia o ti say just on fuafu o ti me say dia enem fuafu na sa de mara ma we ta ho mo che etra ko so me say ko na do ti say ya ni na ba che ko be dia tan ni o no that's a fuafu say na do ni no na mo de on en mara ni Abusafo Bishop Dr. Stephen Osu Ajeman asa to aso bi meka kire yen Kristofo nyina ne nkramofo nyina ni obi biara trumuntu no ono so se eya eche wade no se moma yen trasa amfa san hye de merfam yen nyina yen sori se da manfo bi keka kire na se ma won san won twensensan kakra ne nkro ne ba no yen so yen fa pressure pa si na do so se da na san yo na san wan san ya mungamu na wan san ya ne ode na yen fa pressure in so so that not so clear cancer no so ni na so because I say umi ayere anu ba be jawo no e ma kro ku wa ba ado ja so pra no say e na woni an apo e ko da se ni jere woni be ma ni be ko da e ye su sen kra ni ban se to so a e ni ban se so
kura ɛsan ka sɔfo kura ko ne ɛma pressure sɛ ɛbɛ yɛ ɔmanpanyin mu kura bi tiri sɛ ade no ntɛm de ama yɛ ɛwɔ nipa bebree hɔ no ɔdi sɔfo no kata no so ba bria sɛ gya adeɛ bi ɛsɛ yɛdi wɔn pɛnɔ kura bi anti nneɛma a ɛkɔ so a ɛnyɛ nyɛ binim sɛ ɛnyɛ ɛyɛ asɔfo mmiɛnsa bi mpo bɛka sɛ yɛ nyame asɔfo a yɛmpa ɛbɛbɛtumi ati ama ɔkwan ma ɛnyɛ ntuma. Ania Mutiye a Bishop Dr. Stephen Osu Ajimaya or founder and leader Apostles Pentecostal Ministry International. Sorry, I want to chimai Bono is region and waka saying Mame Sarah Ajua Safo a Yamrasebe Jani El Dome Kwabenya Abatum Peswaso na wacheche mu akamfo abano anama wotu ahodo bebre emubi eye sede wabua ama omen atentrene ekoyie sense wasisi koto adan bebre baby ajaje fo betena wasisi bebre baby adwumayefo ya omo ya adwuma watemuafo aso eye judiciary no omo betena wasiesie omo office bebrebe wasi koto adan kra no na na do ba ye wonye ye mfinsia nso nie no aduesi anso 67 echese atentrene da nakoma so. Mr. Speaker, my contribution is on the message as delivered by the President in his SONA for this year. So I urge my brother to consider it as such, and we are thanking him and highlighting some of the things that he spoke about or highlighted when it comes to the administration of justice. I believe strongly, Mr. Speaker, that there are three arms of government. And every time in my contribution, I have said that under this government, which means you can't form a government without the three arms of government. So it includes the legislature and our efforts in it. And I think it is from that angle that the President also captured it in his State of the Nation's address, that it is very collaborative and the three arms of government work together, Mr. Speaker. Mr. Speaker, on page 8, as I stated earlier, the President indicated that 67 courthouses had been inaugurated. He also went on further to state that by the end of May 2024, 33 more of these courts will be inaugurated. Mr. Speaker, being a lawyer of 22 years of good standing, Mr. Speaker, I completely appreciate this initiative. Na mame Sarah Ajua Safo area no ena mrashe bedwani a owa Central Honorable Abdul Rashid Pelpo eso kasaye one day de aban ho ya pa say aban no mo no moden ya awurukasem ene enema basa ekoso ochese insecurity esem no okan wose akosoro eno ena ama odi aban no ho ya no ama otwamfoni kire se de esiko. I listened to the president and I appreciated the fact that he was talking so much about security. In fact, he dwelled on the need to have security in the ECOWAS sub-region, and then he particularly expressed his anxiety about the fact that countries are embarking on coup d'etats, and which he rightly termed undesirable, undemocratic regression, and need for Ghana to support ECOWAS to overcome these things. Mr. Speaker, this is only about the fact that we are so much concerned about the external security situation, which likely can have an effect on Ghana, but not having an effect on Ghana right now. Mr. Speaker, what about the situation in Ghana, the domestic situation, where in the last elections, 8 citizens of our country were shot and killed? The president never apologized to anybody for what has happened, never visited the families, and it's still as if nothing has happened. Mr. Speaker, and getting to the end of his term, he had an opportunity to say something. We expected him, after he talked about the need for us to have free, fair elections, to begin to recount of what happened in the last elections and to assure Ghanaians that this would not happen anymore. Mr. Speaker, he did not find the need to say that. I'm very concerned about that, even though I think that he may have thought about it from a political angle, which is unacceptable. It is important for the president to acknowledge the fact that there were lapses in the way we organize our security. Abusafo enia mutiye eye wa Central Mrashe Bedwani